Hello, everyone. So this is your learning coach Vinod Kumar, and so happy to meet you all today. Hello, in this everyone. Live stream. So இந்த ரெண்டாவது ஒரு எக்கோ கேட்கறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மைக் checking if my voice is audible to you all. So fantastic audible இருக்கு. So nice. Super guys. I'm seeing நீங்க வந்தோடனே you put in your comments. Good morning, Bala Mukesh. Hi, Vishnu Priya ma'am. Hi, Gayatri. Superb. So, Vandana, I think you are supposed to have your attendance. So, probably 5 we would start the session as we have more students lined up. Okay. Superb. So, எவ்வளோ பேர் இதில் நீங்கள் வந்திருக்கிறவங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க? If you had attended last ஒரு yes அப்படின்னு மட்டும் போடுங்க. If you had attended last class பண்ண அப்படின்னா ஒரு yes அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க. This is the first time that you are attending the history of astronomy class அப்படின்னா no அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க. I am yes. Oh, very good guys. நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So I'm very happy that you learn and you have come down for today's class. No worries. So one good thing about this session is that it's available on YouTube and you can always go back and learn what we learned in the last class. The last class we learned about the history of astronomy. So in the series next 3-4 weeks we are going to be learning about the history of astronomy, what astronomy is. First class இன்னைக்கு we are going to learn about ancient astronomers. அவங்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் next week we are going to learn about the recent civilization civilization astronomy எப்படி இருந்தது, Mayan civilization astronomy எப்படி இருந்தது அப்படின்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் next week பார்க்க போறோம். And then fourth week we are going to see about astronomy and space science, like modern astronomers என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. லாஸ்டா we are going to be seeing about astronomy and space science. So astronomy எப்படி space science மாறிடுச்சு, where is astronomy heading அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா 6th week we are going to, this is the second week, okay, so 3, 4, 5 week, 6th week we are going to have a Kahoot session. So remember you would have played the Kahoot session on what do you call the Kahoot with learning coach அப்படின்னா நம்ம eclipse session அப்போ you would have Kahoot. So someone says my voice is breaking up. Oh, illa guys, my voice is not breaking up, my voice is fine. So அப்படியே we could continue. Super. So Kahoot with learning coach அப்படி இல்லைன்னா eclipse sessionல you would have played Kahoot with me. So அந்த Kahoot we are going to play on the 6th week. Okay. Yes, Kahoot. We are going to play Kahoot in the 6th week. So and whatever we are going to learn for the Kahoot in the 6th week is going to be covered in these 6 weeks. So அதனால attentive-ஆ இருங்க. You can always go back and relearn what you have learned with the users. That's the best thing about it. Super. So let me do a screen share. Let me bring my screen. Super. இன்னைக்கு we are going to learn about ancient astronomers. So ancient astronomers பத்தி நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி okay. So basic guidelines. So you all know that what we are going to do during the class. These are the basic guidelines. First and foremost, I want you guys to use a earphone. So Paranga, I am also wearing a earphone. Why you do this is for two reasons. It's not just for one reason. Okay. First reason is that you are disconnected from the external space. So வீட்டில் யாராவது கத்துறாங்க, பேசுறாங்க, ஓடுது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேருந்தும் யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் லைக் டிஸ்கனெக்டட். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இயர்ஃபோன் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இயர்ஃபோன் வாங்கி வைங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் யூ ஆர் கனெக்டட் டு மீ. ஏன்னா நான் கேட்கறது டைரக்டா உங்க காதுக்குள்ள போகுது. இட்ஸ் நாட் டிராவலிங் த்ரூ மீடியம். இந்த காத்து அலைகள் ஓடும்போது இங்கேருந்து வேற ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த பக்கம் திரும்பிடுவோம். ஸோ அது இல்லாமல் டைரக்டா ஐம் கெட்டிங் யுவர் அட்டென்ஷன். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் அ இயர்ஃபோன்.
Next up, this is an interactive session. Attend பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், I'll be asking you guys a lot of questions. I want you to answer these questions. How you do that is through the chat box. ஸோ நான் கேள்வி கேட்டாலும் எனக்கு ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் அதில் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் you put it out in the chat box. I'm constantly monitoring the chat box and I will reply to most of your questions as we go. Okay. அதே மாதிரி கமெண்ட் வந்து only once பண்ணுங்க. Don't spam the comments like ஒரே கமெண்ட் வந்து 10 தடவை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஒரு தடவை பண்ணாலே I will take a look at it. And if you are going to spam the comment, I'm just going to remove you from the comment box. Okay, so அதனால வந்து be prepared, don't spam the comment. Last and foremost is that please don't switch over to other videos. Since we are in YouTube, there is a high likely possibility that you will have other videos, sponsored videos come up. So please don't switch to other videos. So with that, let me quickly do a recap of session 1. Okay, நீங்களே சொல்லலாமா, நீங்களே recap பண்ணலாமா? Recap is a very very important process. So session 1ல என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே recap பண்ணுங்க. I want you guys to type down what are the things that you learned in session 1. எதை பத்திலாம் படிச்சோம்? Usually when you do recap, you retain the subject for a longer period of time. So என்னோட எல்லா கிளாஸுமே we do a recap of the previous week or the previous weeks. Okay, and only then we move on. So the recap is a very very important process. So once you start doing recap regularly, you will never forget any of the things that is taught in the class. So உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கே I think a lot of teachers are here. So teachers நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா please do a recap of the previous day, the previous week, the previous month before you start. There's nothing wrong. Super. I'm looking forward to your chat box, guys. So your comments, post your comments. Tell me what are the things that we learned last session. Okay, so என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னா what is astronomy. So புதுசா வந்தவங்களுக்கும் this will be kind of like a refresher. So we learned what is astronomy. Astronomy is the mother of all sciences அப்படின்னு படிச்சோம். It's a study about celestial bodies. Okay, and it is also a study of light because நம்ம வந்து லைட்டை தான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். We are not studying about stars directly, but we study about the light emitted by the stars, by the celestial bodies. ஸோ அதனால அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம். அதுக்கப்புறம் how old astronomy is அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். How old astronomy அப்படின்னா astronomy evidences of astronomy had been there for the past 70,000 years. So Mesopotamia, Babylon, Indian civilization, எல்லா civilization we had instances of astronomical knowledge by great people. Okay, astronomers இருந்திருக்காங்க, astrologers இருந்திருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நடந்திருக்கு. அடுத்தது why astronomy important in the old age அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா there were 3 very important occupation of our ancient civilization. So first வந்து they needed to navigate. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போறதுக்கு they need to know directions. So அதுக்கு astronomy was kind of like helping them. So second வந்து they also wanted to do. ஸோ ஹண்டிங்க்கு நேவிகேஷன் வந்து ரொம்ப தேவையா இருந்தது. அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு seasons, the knowledge of seasons. So looking at the stars, we can know when the seasons are setting. So day and night or sun and moon or movement base பண்ணி when solstice would happen, when equinox would happen, when seasons would happen. So இது எல்லாமே வந்து was kind of like very important for ancient people. Okay, அதுக்காக இதோட எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அந்த காலத்துல அப்படின்னா நேவிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, சீசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ரானமி ஸ்லோலி பிகேம் ஆஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த ஆஸ்ட்ராலஜி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி சா அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இந்த பிரான்ஸ் ஏஜ்ல, ஸ்டோன் ஏஜ்ல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ் ஏஜ்ல எப்படி மூவ் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் கிரீக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, இந்தியன் சிவிலைசேஷன்ல என்ன பண்ணாங்க,
இஸ்லாமிக் சிவிலைசேஷன்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு சின்னதா ஒரு பிரீஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்தோம். ஸோ எப்படி எப்படி வந்து அஸ்ட்ரானமி வந்து ஷேப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி லேர்ன்ட். அண்ட் we also learnt about what our ancestors already know. பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி they had so much of knowledge. ஸோ இந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட் செஷன்ல வந்து பார்த்தோம். க்ளோசிங் கமெண்ட்ஸ்ல இந்த நாலேஜ் என்னெல்லாம் இருந்தது, பலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே they were able to measure the circumference of earth. பலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே they were creating architectural wonders which even now we do not know how to do. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்டா சும்மா ஒரு 5 minutes வந்து ப்ரீஃப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் லெட்ஸ் கோ இன்டு டுடேஸ் செஷன். ஸோ டுடேஸ் செஷன் இஸ் அபவுட் ஏன்ஷியன்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது we are talking about people in the bronze age. இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாரும் வந்து ஏன்ஷியன்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ், நேக்கட் ஐ அஸ்ட்ரானமி பண்ணவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ நேக்கட் அஸ்ட்ரானமிக்கு அஸ்ட்ரானமி ஆர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையா இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா டெலஸ்கோப். ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாரையும் நீங்க வந்து ஏன்ஷியன்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஸோ இவங்க why it is kind of like very fascinating to know about archaeo astronomy அப்படின்னா archaeology based astronomy. ஸோ 35,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, ஓகே, நம்ம 2000 வருஷம் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 35,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போன் ஸ்டிக்ஸ், மனித எலும்புகள் எல்லாம் வந்து மூனோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்குமோ, அது மனிதன் இறந்து போனானா அவனுடைய எலும்புகளை வந்து மூனோட ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அடுக்கி வச்ச இன்ஸ்டன்ஸஸ் நம்ம வந்து ஆர்கியாலஜில வந்து நோண்டி பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இட் ஷோஸ் தட் 35,000 years ago human beings knew how to track the phases of the moon, how to track the motion of the sun and moon in the sky. இதெல்லாம் போன்ஸ் வச்சு அப்பயே வந்து அடுக்கி வச்சிருக்காங்க. அது வந்து அழியாம வந்து இன்னும் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஹவு ஓல்ட் அஸ்ட்ரானமி இஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மெனி ஏன்ஷியன்ட் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஹேவ் astronomical alignment. ஸோ இப்போ பிரமிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாக்ட் அலைன்மெண்ட்ல வந்து இருக்கு. 6 pyramids are kind of like aligned in the same latitude and longitude. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி people are kind of like confused. எப்படி வந்து அவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி people knew about longitudes, கரெக்டா வந்து அதே லாங்கிடியூட்ல எப்படி வந்து பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் ஸ்டில் நாட், we don't have answers. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் அப்படின்ற இடம் வந்து லண்டன் யூகேல இருக்கு, பிரிட்டன்ல. ஸோ ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்னு 40 டன் வெயிட் உள்ள 4,000 கிலோஸ், ஓகே சாரி 40,000 கிலோஸ். இந்த 40,000 கிலோஸ் கல்லுக்கு மேல இன்னொரு கல். ஸோ 2 கல்லு, அந்த 2 கல்லுக்கு மேல இன்னொரு கல், 2 கல்லு, அந்த 2 கல்லுக்கு மேல இன்னொரு கல். இன்னைக்கு எப்படி வந்து செங்கல் வச்சு பீப்புள் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் பில்டிங்ஸோ, அந்த மாதிரி thousands and thousands of years ago ஸ்டோன்ஹெஞ்ச்ல வந்து பண்ணிருக்காங்க. இது யார் பண்ணாங்க, எப்படி பண்ணாங்க? ஈக்குவலி மெஷரிங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம். ஸோ அது உள்ள இருக்கிற டிஸ்டன்சஸ் மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கிற பிளானட்ஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்சஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஈக்குவேட் ஆகுது. ஸோ we are kind of like in awe about what kind of knowledge did our ancestors have compared to what we have right now. Okay, so and another great example of archaeoastronomy என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா calendars. So இந்த calendar வந்து கொண்டு வந்தது is based on observation of the sun and the moon. So இந்த sun and moon வந்து எங்க போகுது எங்க வருது அப்படின்றத பொறுத்து தான் டைம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது. ஸோ இந்த டைம், சீசன், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகேம் a part of our culture because of astronomy. இதுதான் வந்து ஆர்கியோ ஆஸ்ட்ரானமி சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைண்டிங்ல இருந்து சொல்றாங்க. Okay, so இப்போ what we are going to do is we are going to see about some of the tools of ancient astronomers. But before that I want you guys to start interacting with me. Okay, so இது என்னது? What are you seeing in the picture? Type it down. What are you seeing in this picture? Type it down.
What are you seeing in this picture? இந்த டூல் என்ன டூல் சொல்லுங்க பாப்போம். நிறைய கிளாக். டோன்ட் நோ அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆன்சர் கிடையாது. ஓகே சுகன்யா, ஸோ டோன்ட் நோ அப்படின்றது ஒரு ஆன்சர் கிடையாது. ஜஸ்ட் மேக் எனி ராங் கேசஸ், நத்திங் ராங். சன் கிளாக், வெரி குட். சுதா சூப்பரா சொன்னாங்க. சன்டைல், சூப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a sundial, very good. So அந்த காலத்து clock, so we did not had mechanical clocks that time. So the sundial was presently used to know the time. ஸோ எவ்வளோ நாளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 7,000 இயர்ஸா வந்து சன்டைல் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அகைன் திருப்பி நான் சொல்றேன் பாருங்க, we only know of things happened in the last 2,000 years. ஆனா 7,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து சன்டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So you can find evidences in Africa, you can find evidences in Western Europe, in the Harappan Harappa Mohenjo-daro அந்த ஏரியாக்குள்ள, where you find that people are made sundial out of stones அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து இன்னும் வந்து பார்க்கலாம். So how the sundial works is very simple. It measures the passage of time based upon the ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் த சன். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளா வந்து நீங்களே வந்து வீட்லயே கூட நீங்க ஒரு சன்டைல் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் கோ டு யூடியூப், கிளிக் ஆன் ஹவு டு மேக் எ சன்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளேட்டு, ஒரு பென்சில் வச்சு நீங்க வந்து ஒரு சன்டைல் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். இட் கேன் கிவ் யூ எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ நான் பண்ணி பாருங்க, பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு, ஹவு டிட் யூ ஃபீல் மேக்கிங் எ சன்டைல் ஆன் யுவர் ஓன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So next up, what is this? இது என்னது சொல்லுங்க பாப்போம். Thank you so much, Samir Shelvi. Sudha, you have done a sundial. Fantastic. If you have done a sundial, please do share it with your friends. So அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அனுப்புங்க, this is a sundial and I have done it அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. இந்த sundial எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சின்னதா ஒரு வீடியோ எடுத்து send it in your school WhatsApp group. I have actually asked your teachers for permission, so you can send it in your school WhatsApp group. Let them see. Super. It's not a telescope. It's not a telescope. அனிதா இப்பதான் சொன்னேன், no wrong answers. ஸோ சரியா? ஸோ அதனால வந்து you can give any kind of an answer. இது பார்த்தா என்ன மாதிரி இருக்கு, பெண்டன்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. anything, whatever you think and creative. Okay, but this is not a telescope. காம்பஸ், வெரி குட், வெரி குட். காம்பஸ். வேற என்ன, வேற என்ன ஆப்ஷன்? சன்டைல். ஸோ சன்டைல், ஓகே, அவங்க முன்னாடி இருந்த கொஸ்டினுக்கு கூட ஆன்சர் பண்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எ குவாட்ரண்ட். ஸோ இதை வந்து செக்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த குவாட்ரண்ட்டை வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டார் வந்து எவ்வளோ ஹை, ஹொரைசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹொரைசான் இஸ் தி ஐ லெவல். ஸோ இப்போ நீங்க கண் இப்படி பாக்குறீங்கல்ல, நேரா பாக்குறீங்கல்ல, ஸோ இந்த நேரா பார்க்கும்போது ஸ்கை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டச் ஆகும் பாருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கை வந்து எங்க வேணாலும் டச் ஆகும். ஒரு பில்டிங்ல டச் ஆகலாம், ஒரு மரத்துல டச் ஆகலாம். சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து கடலோரமா இருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா கடல்ல டச் ஆகும். அந்த இடத்துக்கு பேரு ஹொரைசான், வேர் த ஸ்கை டச்சஸ் தி கிரவுண்ட். நீங்க பாக்குறதுக்கு ஸ்கை லிட்டரலி டஸ் நாட் டச், பட் நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு பில்டிங்க்கு, அந்த பில்டிங்க்கு பின்னாடி அப்படியே ஸ்கை இருக்கும் பாருங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு பேர் ஹொரைசான். ஸோ இந்த ஹொரைசான் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துல இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறதுக்கான ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த குவாட்ரண்ட். ஸோ இந்த குவாட்ரண்ட் அப்படி வச்சுக்கிட்டு மெஷர் பண்ணாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டிகிரி ஆங்கிள் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடும். ஸோ இதனால இந்த மூணோட ஃபேசஸ் எல்லாம், மூணோட டைம் பீரியட், மூணு எத்தனை மணிக்கு வந்து ரைஸ் ஆகுது, எத்தனை மணிக்கு வந்து செட் ஆகுது, அது எல்லாத்தையும் கணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. காலையில நம்ம சன்டைல் யூஸ் பண்ணிடலாம். Sundial will very much help us in learning about time during the day time. Night டயத்துல எப்படி டைம் கண்டுபிடிக்கிறது, ஸோ அதுக்கு ஒரு சூப்பர்பான ஒரு டூல் வந்து this quadrant. Not just time but also navigation current is kind of like very very useful. ஸோ இந்த quadrant அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 1400 இயர்ஸா தான்.
ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே இருந்தது. பட் இஸ்லாமிக் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் தான் வந்து இந்த குவாட்ரண்ட்டை வந்து பயங்கரமா வந்து யூஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க யூஸை பெருசு பண்ணி லாட்டிடியூடு, லாங்கிடியூடு, அதுக்கப்புறம் நைட்ல வந்து டைம், இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இஸ்லாமிக் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் பிளேட் a ஹியூஜ் ரோல். ஸோ அடுத்தது இந்த பிக்சர் என்னது? இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் வந்து 24ல வந்து சூர்யா ஞாபகம் வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் திஸ் டூல்? கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். காம்பஸ். வெரி குட், வெரி குட் ஜோயல். காம்பஸ். ஆனா இது காம்பஸ் இல்ல. இது காம்பஸ் மாதிரி, ஆனா காம்பஸ் இல்ல. கிளாக். ஓகே, கிளாக் கிளாக். நான் 24 சூர்யான்ட்டேனா எல்லாருமே கிளாக்ன்றீங்க. பேசிக்கலி வாட்ச் மேக்கர் அப்படின்னு. நேவிகேட்டர், ஃபென்டாஸ்டிக் டெய்லி என்டர்டைன்மெண்ட், நேவிகேட்டர். ஸோ இதுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரோ லேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரோ லேப் அப்படின்றது இந்த 2D வெர்ஷன் ஆஃப் தி செலஸ்டியல் ஸ்பியர். செலஸ்டியல் ஸ்பியர் அப்படின்னா உங்க தலைக்கு மேல இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் செட் பண்ணி இங்க இருந்து இந்த இந்த எண்ட் வரைக்கும் ஸ்டார்ஸ் வந்து தலைக்கு மேல இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து செலஸ்டியல் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எர்த்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி. ஸோ இந்த செலஸ்டியல் ஸ்பியரோட 2D வெர்ஷன் தான் இந்த ஆஸ்ட்ரோலேப். ஸோ இதை வச்சு வந்து நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல இப்போ ஒரு 10 டேஸ் கழிச்சு 8 மணிக்கு வந்து மூன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். அகைன் சன் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி லெட்ஸ் சே 5:30 to 6:30 வந்து ரைஸ் ஆயிடும். அதே மாதிரி 5:30 to 7 o'clock செட் ஆயிடும். சோ ஃபார் தமிழ்நாடுவை பொறுத்தவரையில. வேறஸ் மூன் டசன்ட் டூ லைக் தட். 7:30க்கு இந்த பக்கம் சன் செட் ஆனோன்னா மூன் அங்க வந்து ரைஸ் ஆகாது. சம்டைம்ஸ் மூன் ரைசஸ் அட் 1 o'clock in the afternoon. Sometimes moon rises at 2 o'clock in the night. So you precisely track where the moon and where sun are, where the different stars in the sky are. Astrolabe was used. Okay, and this was majorly used by navigators. ஏன்னா அவங்க வந்து சீல இருப்பாங்க. சீல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியணும், விச் டைரக்ஷன் தெரியணும். இது எல்லாத்துக்குமே Astrolabe was kind of like very very useful. And using Astrolabe, people are able to construct accurate star charts. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். பட் வில் ஜஸ்ட் டேக் a listen to it. Okay, இது என்னது? இது என்னது? What is this tool? I saw moon at 5. 5 o'clock என்ன 1 o'clock எல்லாம் மூன் வரும். மத்தியான டயத்துல சன் பக்கத்திலேயே வந்து மூன் இருக்கும். So நிறைய days it will happen because moon is in a different orbit than the sun. So moon follows an elliptical path. Telescope. Fantastic. யாரா தப்பா சொல்றீங்க? அப்பமே பரவாயில்லப்பா. All of you guys are morning 10 o'clock. Yes, exactly. Is this available now? Yes, Astrolabes are available now. So you can buy Astro. I think about not the same version. I think right now plastic paper எல்லாம் கூட Astrolab பண்ணலாம். Again, all the tools. Imagine இப்போ நீங்க பார்த்த எல்லா டூலுமே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? So technically all these tools be done by you guys. See, this is not a microcontroller or பெரிய programming. இப்போ அதெல்லாமே நீங்க I hope a lot of you guys would be doing it. So all these tools. So right now telescope. What is a telescope? Telescope is just two small pieces of gas put it in front of each other. So who's stopping you to put two small pieces of glass to magnify things and make your own telescope? That's what they did. Okay, so the history of telescope is something kind of like very very interesting because telescope was invented for a different purpose. So it was discovered in 1604 by Hans Lippershey. The Hans Lippershey ஒரு யாரு அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி மேனுஃபேக்சர். Spectacles இருக்குல்ல, நீங்க கண்ணாடி போல. So he was a spectacle manufacturer. So what he did was he put two small pieces of glass on top of each other. Okay, and magnified objects. So இப்போ எப்படி நீங்க ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் பாக்குறீங்க அந்த மாதிரி he magnified objects to look in land. Okay, so இதுதான் ஹான்ஸ் லெப்பர்ஷி வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாரு.
ஸோ ஹி பேட்டன்டட் இட். வாட் கலீலியோ கலீலி அவர் பக்கத்து ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும், ஸோ கலீலியோ என்ன பண்ணாரு, இந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்கே, இந்த கான்செப்ட் வச்சு இங்க பாக்குறதுக்கு பதிலாக இங்க பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் கான்செப்ட் அண்ட் reiterated it. நிறைய விஷயம் வந்து he started doing there. So he first observed the moons of Jupiter. ஓகேவா? ஸோ ஜூபிட்டரோட மூன்ஸை வந்து டெலிஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாரு. ஸோ அண்ட் இந்த டெலிஸ்கோப்புக்கு அப்புறம், டெலிஸ்கோப்புக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, யூ ஹாவ் லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆஸ்ட்ரானமி. ஆஸ்ட்ரானமி மட்டும் இல்லை, சயின்ஸ் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ரிடிகுல். religious fanatism was kind of like big. So the telescope முன்னாடி வரைக்கும் வந்து if someone would have said or someone did say நிக்கோலாய் காப்பர்னிக்கஸ் நீ பார்த்து நீங்க பார்த்து, ஸோ காப்பர்னிக்கஸ் என்ன பண்ணாரு, he came and he said hey, அதுக்கு முன்னாடி நிக்கோலாய் காப்பர்னிக்கஸ் முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து thought earth was the center of our universe. ஸோ சன் வந்து எர்த்தை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு, காலைல சன் இந்த பக்கம் வரும் அந்த பக்கம் போகும். ஸோ இப்போ சன் மட்டும் இல்லை, மற்ற பாக்கி இருக்கிற எல்லா ஸ்டார்ஸ் மூன் எல்லாமே வந்து எர்த்தை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ், காப்பர்னிக்கஸ் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஹே எர்த் வந்து சென்டர் கிடையாது, எர்த்தும் சன்னை சுற்றுது அப்படின்னாங்க. But then the church came back and said, what you're telling is heresy and blasphemy அப்படின்னு சொல்லி they condemned him to death. So இந்த டெலிஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் science was kind of like restricted. Science was not everybody's tool. So but இந்த டெலிஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா, when people proved that earth is not the center of our universe, so everything that religious fanatics have been saying so far had been wrong. Okay, the scientific revolution started then. So அப்பல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 1600ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, the number of discoveries grew, the number of inventors grew, the number of scientists, astronomers, mathematicians, physicians, so all of these things grew drastically. Okay, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் it was kind of like very very low. So science ஓட development ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தது. பட் டெலிஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் சயின்ஸோட ரெவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்தது. another person who Galileo மட்டும் இல்லாம lot of people contributed to building their own version of telescopes. So Isaac Newton was also a great contributor to what we have as telescopes right now. But our patilan we will see in the next session. Okay, Hans Lepers. Oh, I have my spelling wrong. I'm so sorry. Should be wrong. Super. So before we go down to start learning about some ancient astronomers, so can you guys let me know the name of some ancient astronomers that you know? Again, when I mean ancient, we are talking about pre-telescope era. டெலிஸ்கோப்க்கு முன்னாடி இருந்தவங்க astronomers. Galileo Galilei, okay. It's so interesting. So answer me, Bhavya. Isaac Newton வந்து நான் இப்பதான் சொன்னேன் டெலிஸ்கோப்க்கு அப்புறம். So we are talking about people before telescope. ஆரியபட்டா, fantastic. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் 50 வருஷத்துக்கு 70 வருஷம் முன்னாடி இருந்தவர்ப்பா. We are not talking about, we are talking telescope was invented 400 years ago. So அதுவே விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றீங்க, நீங்க கடவுள் விஷ்ணு சொல்றீங்களா, யார் சொல்றீங்கன்னு தெரியல. ஆரியபட்டா, hey come on guys, other than ஆரியபட்டா I need someone else. ஆரியபட்டா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க, இவர் எல்லாரும் ஆரியபட்டா கலீலி அண்ட் மேரி சொல்றாங்க. கெவின் மெவின் ஃப்ரம் காரம்பாக்கம், புது அஸ்ட்ரானமர்ஸ் நினைக்கிறேன் இவங்க. கெவின் மெவின் ஃப்ரம் காரம்பாக்கம். கல்பனா சாவ்லா இஸ் நாட் an ancient astronomer. கலீலியோ சொல்லிட்டோம். பாருங்களேன், ஆரியபட்டா கலீலியோ இந்த 2 பேர் தவிர இன்னும் எந்த பேரும் வரல. நல்ல வேலை இன்னும் யாரும் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்லல. நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொன்னீங்கன்னா அப்படியே லேப்டாப் மூடி வச்சு எழுச்சி போயிடுவேன். என்ன இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு. சாரி, லாஸ்ட் இயர் தான் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். பாரு, அதுக்குள்ள நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்ன்றீங்க. நோ கல்பனா சாவ்லா.
It's கொஞ்சம் think பண்ணுங்க. You know lot of people whom I'm going to talk about, Yuri Gagarin, இவர் எல்லாருமே வந்து are new people, are not ancient astronomers. I'm talking about the telescope கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த astronomers. Ptolemy, very good Dharmaraj. Ptolemy, fantastic answer. Kepler, super. Stephen Hawking la புது ஆள். Pranav. Stephen Hawking la புது ஆள் Pranav. Don't have to repeat it 100 times. I'm reading each one of your answer. Ptolemy, very good. விநாயக் இன்னும் லைஃப்ல தான் இருக்கும். So Copernicus, super. நானே ஒரு 4 பேர் சொல்லியிருக்கேன். Copernicus, Saran, very good. Ptolemy, Johannes Kepler, Aristotelius, Hippocrates, very good. எல்லாரும் கூகுள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். But good. Google is a tool. I did not say that, hey, you should not use Google. So super. Pythagoras is a mathematician. But I think he did do astronomy a little bit. அப்போ வந்து there was no big differentiation between astronomy, mathematics, physics. So but போக இந்த 13th century, 14th, 15th centuryல physics அப்படின்ற ஒரு branch வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிச்சது. Johannes Keplerலாம் இருந்தபோது physics was kind of like a very very different branch. Mayan astronomers, very good. Brahmagupta, super Vanishi. Brahmagupta, Zakaria, okay. Aristotle, super. Aristotle, Pranav, next time you post a comment 5 times, I'm going to just block you. So post it only once. Bhaskara, super. Aristotle guru yaar. He is also an astronomer. Pranav, next answer, if I have 20 Aristotles, I'm going to block you. Nikolai Tesla. Nikolai Tesla was more of a physicist than an astronomer. Riccoli, okay. Plato, super Rishika, fantastic answer. Aristotle mentor was Plato. Plato was one of the best astronomers. So he had this very famous quote: "Astronomy compels the soul to look beyond," something like that. I have that in my backdrop at my house. So next week நீங்க அதை பார்ப்பீங்க. Archimedes, okay. Archimedes was again a mathematician. Astronomer அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. Plato, Tesla வந்து lot younger. John Baptist Riccoli, okay. Ptolemy, Plato, okay, super. So பார்க்கலாம், இவங்கள பார்க்கலாம். So recent astronomers நம்ம அடுத்த கிளாஸ்லயே பார்க்கலாம். நீங்க சரி, ஓகே, இதையும் பார்த்துருவோமே. ஸோ லெட்ஸ் சே, இப்போ நிறைய பேர் பழசெல்லாம் சொன்னீங்க. இப்போ பழசெல்லாம் இல்லாம இப்போ நான் கேட்கிறேன், புதுசா ரீசெண்டா இருக்கிற அஸ்ட்ரானமர்ஸ் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் தெரியும்? ரீசெண்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ். பிரம்மகுப்தா, ஐன்ஸ்டைன், வெரி குட். குமார், அந்த ஒரு நேம் தவிர அடுத்த நேம் போடுங்க குமார். ஐன்ஸ்டைன், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங், சூப்பர். சுதா, வருண், ஐன்ஸ்டைன், வெரி குட். Galileo was an ancient astronomer. Carl Sagan, fantastic guy. One of the mind-blowing, guys to think about astronomy. So time கிடைக்கும்போது Carl Sagan or lectures, you would love it. The way that he goes down to explain things, phenomenal. Newton, okay, Newton. வேற Stephen Hawking பார்த்தோம். வேற you know a lot of astronauts. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா astronautsமே they would be in the astronomer sector. Recent people: Edwin Hubble, super. Charles Messier, Abdul Kalam, amazing guys. I don't know how you guys forget Abdul Kalam till this point. Not just Abdul Kalam, every contributor to the space industry in India. Professor Satish Dhawan, Homi Bhabha, amazing people.
Kizzy Star. Pradeep Doshi, Telugu astronomer. Could be, I don't know, but very good. Christian Huygens, Norman Luker, very good pa. Michael Brown, Carl Sagan, Frank Drake. So இப்போ நீல் டிகிராஸ் இருக்காரு. ஸோ யூ ராகேஷ் சர்மா, சூப்பர். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கல்பனா சாவ்லாஸ், நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், பஸ் ஆல்ட்ரின். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ரீசன்ட் astronomers, so whom we are going to learn a little while later. So இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் இன்னும் 2-3 கிளாஸ் கழிச்சு லேர்ன் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு we are going to learn a little about ancient astronomers and what they did and why they did அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is Ptolemy. அடுத்த ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து we can go in for a small question answer session. Okay, so this is Ptolemy. Ptolemy வந்து is a Greek astronomer, mathematician, philosopher, and also a geographer. Okay, so geographer and also an astrologer. You would be wondering, இப்போ நம்மளோட let's take a Stephen Hawking. Okay, Stephen Hawking is an astrophysicist, அவ்வளவுதான். But ancient astronomers பார்த்தோம் அப்படின்னா there were a lot of different things, because astronomy was kind of like merged in all of it. So astronomy astronomer இருக்கணும்னா astronomy பத்தி படிச்சிருப்பாங்க. Mathematician இருக்கணும், அன்னைக்கு வந்து probably lot of math problems were related to distances, were related to celestial objects, were related to astronomy. Okay, so mathematician இருந்தா they will be doing a lot of things. So philosopher அப்படின்னா உடனே வந்து மூணை பார்த்து ஸ்டாரை பார்த்து பேசுறது தான் அவங்களுடைய வேலை. So it was kind of like and astrology. So it's like kind of like ரொம்ப ஒரு closely fitted learning curve. Okay, இந்த astronomy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ancient time. So அதனால you will find a lot of astronomers are kind of like multidisciplinary. So வெறும் ஒரே ஒரு டிசிப்ளின் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் இவரை பத்தி நம்ம லாஸ்ட் செஷன்லயே வந்து பார்த்தோம். he wrote 3 things. So philosopher na enna? Philosopher is someone who talks about philosophy. So philosophy அப்படின்றது வந்து தத்துவம். So இந்த தத்துவத்தை பத்தி பேசுறது வந்து is called philosophy. One who does talk about philosophy is called as a philosopher. So philosopher tries to take meaning out of instances that happen in life. So okay, Vishwanath, what you can't understand, உங்களோட கேள்வி கேளுங்க Vishwanath. I'll answer. So what Ptolemy did was that he wrote 3 books. நம்ம last week பார்த்தோம். He wrote a book called Almagest, so which was an astronomy so Almagest is the oldest surviving astronomy book in the world. So this was written about 130 BC. Okay, so that's about 3000 years ago. Sorry, 2500 years ago. So on the 2500 years ago, what is Tetrabiblos? I'll tell you. So 2500 years ago was the oldest living astronomy book in the world. Okay, அதுக்கப்புறம் geography, நிறைய பேருக்கு geography பிடிக்கும். So geography அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை coin பண்ணி, this is the study of earth lands, so different places in earth அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி ஒரு புக் எழுதினாரு, ஜியோகிராஃபி அப்படின்ற பேர்ல. ஸோ டெட்ராபிப்ளோஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா is a merge of astronomy and astrology. So இது வந்து astrology book டெட்ராபிப்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு a bible of astrology அப்படின்னு சொல்லி. So and these 3 books have been kind of like இவர் எழுதி ஒரு 1500 வருஷத்துக்கு இந்த books were kind of like the go to guide for astronomy, geography and astrology. ஸோ அவ்வளோ ஃபேமஸான ஆள் வந்து டோலமி. ஸோ இந்த டோலமி வந்து he gave a model called what is it, geocentric model of orbit. So geocentric model என்ன அப்படின்னா earth is the center of our solar system or our universe. அன்னைக்கு வந்து there was no concept of solar system. ஸோ அன்னைக்கு வானத்துல பார்க்கறது எல்லாமே the universe. So earth was the center of our universe and all the planets, all the other stuff were just going around the sun, moon, எல்லாமே வந்து எர்த்தை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆஸ்ட்ரானமியும் கூட. This model is called as the geocentric model of earth. ஓகேவா? So geocentric model of orbit அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
So அடுத்தது வந்து we are going to look at ஆரியபட்டா. So Ptolemy was before BC. So இப்போ வந்து third century BC-க்கு வந்துட்டோம். 500ல இருந்து third century BC-க்கு. So ஆரியபட்டா is the first major mathematician astronomer from India. இவரோட பிகெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா he was the who gave the value of zero. ஸோ ஜீரோன்ற ஒரு நம்பரை முன்னாடி போடுறதுக்கு பதிலாக பின்னாடி போட்டோம்னா உன்னோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற கான்செப்டை சொன்னவர் இவர் தான். ஓகேவா? பட் ஹி டிட் நாட் ரைட் த நம்பர் ஜீரோ. இன்னைக்கு நம்ம ஜீரோன்னு பார்க்குற அந்த ஷேப் அந்த சிம்பிளை வந்து இவர் பண்ணல. ஸோ பட் ஹி கேவ் த வேல்யூ. இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருந்தது அப்படின்னா இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன ஒரு ஆளு. அண்ட் தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசிலேயே ஹி ஹேட் தி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் பை. ஸோ பை அப்படின்றது வந்து 22/7 3.1456 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வேல்யூவை தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசிலேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ he knew about the motion of sun, moon and planets in the sky. So he was able to predict eclipses. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு வருஷத்துல எத்தனை எக்லிப்ஸ் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். How many eclipses? I think I asked this question last time. So அதனால most of you guys would know that. So ஒரு வருஷத்துல குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 7 eclipses would happen. So கண்டிப்பா 12 eclipses will happen. ஏன்னா வந்து pointer and other sun, earth and moon will fall on each other. But ஒன்னொன்னு ஒரு different planeல இருக்கிறதுனால we get to see at least 4 or 5 different eclipses during a year. Okay, so இந்த eclipses எப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was able to predict to the right time long ago. Okay, so he's a great guy. That's the reason why India's first satellite was named after him. So it was named Aryabhatta by ISRO. Super. Next guy, he also wrote 2 books called Aryabhatya and Arya Siddhanta. So இதை பத்தில நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். You have so much of information about it. Next guy is Nicholas Copernicus. Now 3rd century BC ல நம்ம அப்படியே 15th century AD-க்கு வந்துட்டோம். So 15th century AD-ல வந்து in between there were a lot of people, but we only have little time to concentrate here. அதனால I'm just going to skip and we have come down to 15th century. இந்த 15th century-ல Copernicus இருக்காரு. So Copernicus was convinced that Earth is not the center of our universe. So இவர் எப்படி கன்வின்ஸ் ஆனாரு அப்படின்னா he was studying about Mars. Mars வந்து was kind of like moving in a very very different behavior when it comes to movement around Earth. Okay, Sun Earth மாதிரி இந்த பக்கம் ரைஸ் ஆகி அந்த பக்கம் செட் ஆகல. ஸோ மார்ஸ் வந்து ஏன்னா ஒரு டைம் மார்ஸ் வந்து நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 1 year down the line நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா மார்ஸ் வந்து takes 2 years to go around the sun. நம்ம வந்து 1 yearலயே சன்னை சுற்றி வந்துடும். So he studied and he proposed that Earth is the center. Earth is not the center of our Earth. சன்னு தான் சென்டரா இருக்கு. நம்மளும் வந்து சன்னை தான் சுத்தி வரும். Earthோட டில்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் he predicted. So but unfortunately, as I told you, he did not have evidences to prove. அதனால வந்து church said, hey, what you are teaching is blasphemy. அதனால வந்து we are just going to kill you அப்படின்னு சொல்லிட்டு they sentenced him to death. ஓகேவா? So this is Copernicus, but Copernicus played a huge role. Okay, understanding the heliocentric model of the Earth. So helio அப்படின்றது sun சென்டரா வச்ச மாடல், அதுதான் நம்ம சோலார் சிஸ்டமோட மாடல். ஸோ அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணது வந்து காப்பர்னிக்கஸ் தான். அகைன் இந்த சன் சென்ட்ரிக் மாடலை ஈவன் ஆரியபட்டா ப்ரப்போஸ், பட் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணது வந்து வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் எ லிட்டில் டிஃபரெண்ட் தேன் தி எக்ஸாக்ட் மாடல். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற எக்ஸாக்ட் மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணது வந்து நிக்கோலாய் காப்பர்னிக்கஸ். ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா யூஸ் சர்க்கிள்ஸ் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் தி ஆர்பிட் ஆஃப் பிளானட் அரௌண்ட் தி சன். ஸோ நம்ம ஒரு சர்க்கிள்ல இருக்கோம், அதே மாதிரி மார்ஸ் ஒரு சர்க்கிள்ல இருக்கு, அதே மாதிரி ஜூபிட்டர் ஒரு சர்க்கிள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னொன்னு ஒரு சர்க்கிள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்க்கிள் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்பிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து நிக்கோலாய் காப்பர்னிக்கஸ். Thank you so much, guys. Thank you so much for all of you guys who say that you are learning something. So another important guy after Copernicus had been Tycho Brahe. Okay, so Tycho Brahe was a Danish astronomer. இவர் வந்து his biggest thing was in doing a catalog. So இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் there were catalogs, but இவர் பண்ண ஒரு catalog has been a very very standard base for further astronomers to build on stars.
So he was able to measure precise measurements of celestial bodies or movement. ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு தூரம் போகுது, எங்க போகுது, ஏது போகுது அப்படின்றதெல்லாம் பயங்கரமா மெஷர் பண்றாரு. ஸோ he was also a philosopher. ஸோ இவர் பிலாசபரா இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த டோலமியோட மாடலையும் எடுத்து காப்பர்னிக்கஸோட மாடலையும் எடுத்து தானே தன்னோட இதுல டாக்கியானிக் மாடல் ஆஃப் ஆர் எர்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிலாசபிக்கல் மாடல் கொடுக்குறாரு. பட் ஹிஸ் அஸ்ட்ரானமி, ஹிஸ் டிடக்ஷன்ஸ் have been majorly influenced by religion. ஸோ கடவுள் தான் நம்மளை படைச்சாரு, ஸோ சயின்ஸ் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். பட் ஆனா ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வர் மேட் பை காட். ஸோ ஹவு டிட் யூ மேக் இட் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா இருக்கிற ஒரு அஸ்ட்ரானமர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அஸ்ட்ரானமர். இவர் பத்தின புக்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னு நினைப்பேன். He is considered as one of the last of the best naked eye astronomers. So இவருக்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாரும் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ விச் மேட் தேர் ஒர்க் மச் ஈஸியர். பட் இது வரைக்கும் பண்ணவங்க எல்லாரும், ஸோ ஆரியபட்டாவாகட்டும், டோலமி ஆகட்டும், டைகோ பிராயே ஆகட்டும், இதுக்கு முன்னாடி காப்பர்னிக்கஸ் ஆகட்டும், டெலஸ்கோப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாம they were just using physical observation. யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும், எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்கும். they just have to sit every day, every நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து இந்த ஸ்டார் இங்க போயிட்டு இருக்கு, இந்த ஸ்டார் இங்க போயிட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு இங்க இருந்து இந்த ஸ்டார் இன்னைக்கு இங்க போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேவோட அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பேஷன், எந்த அளவுக்கு சயின்டிபிக் அக்யூமெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க. திங்க் ஆஃப் தெம் in those terms. Don't think of them as somebody who has measured sun நாளைக்கு காலையில 7:50 வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. How did they get that point? So with no technology, today we have technology to predict what time the sun is going to rise 10 days from now. But how were they able to do that 1,000 years ago? So this is the question that I want to put forward to you guys. Think of it. The next very interesting guy is Johannes Kepler. So Kepler yaru abdina, he had been Tycho Brahe's assistant. So at a time when he was physics was completely separate from that of astronomy. So he was more of a physicist, okay, than an astronomer. But abdina astronomy more like astrology. So and the religious fanatism irundadunala Johannes Kepler gave us the 3 laws of planetary motion. So in the 3 laws of planetary motion பொறுத்து தான் planet அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம கொண்டு வரோம். So a planet is called as a planet only if it follows these planetary motion. ஒரு celestial object அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம்ல, அது எதனால அப்படின்னா இந்த planetary motion ஃபாலோ பண்றதுனால தான் நம்ம சொல்றோம். This 3 laws of planetary motion is very important for a lot of space calculations. ஸோ நம்ம அன்னைக்கு பண்ற ஸ்பேஸ் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் யோஹானஸ் கெப்லர் என்னைக்கோ பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஹி ஃபவுண்ட் அவுட் வாஸ், முன்னாடி காப்பர்னிக்கஸ் பார்த்தோம். காப்பர்னிக்கஸ் சர்க்கிள்ல ரவுண்ட் பண்ணி இதுதான் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. கெப்லர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he says orbit is right, okay, ஆனா it's not a circular orbit but elliptical orbit, ஒரு egg shaped orbitல தான் நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So technically it's not completely circular, but at the same time most of the planets are not in an elliptical orbit. Okay, so it's somewhere in between that, whereas the moon and earth are in elliptical orbit. So moon goes around the earth in an elliptical orbit. So ஒரு சைடு fast பெருசா இருக்கும், ஒரு சைடு சின்னதா இருக்கும். So it's a fantastic see to watch. What is planetary motion? See, motion அப்படின்றது நம்ம மூவ் பண்றதுக்கு பேர் motion. So how planets move in space, இதுக்கு பேர் planetary motion. Not just planets, celestial bodies. So அன்னைக்கு most of the celestial bodies that they see was stars or planets. So அவங்களுக்கு பெருசா ஒரு differentiation between the celestial body இருக்காது. So they call it as planetary motion. But what we do right now is how the planets move around in the place அப்படின்றது மெஷர் பண்றாங்க. So last that we are going to see is Galileo. So okay, so Galileo பத்தி நான் போடலன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so Galileo பத்தி நான் தப்பா போட்டிருக்கேன். As I told you, Galileo was the first one to make the telescopes. His scopes, the Galilean scopes, with which he was able to see the craters in the moon very clearly, and also spot 4 moons of Jupiter. He did spot Saturn with it. So
So samayana or scope, and this scope is something that you can build on your own. So Galileo 400 years முன்னாடி பண்ணதை நீங்க வீட்ல கூட வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். It's such an easier tool to do. ரெண்டு small pieces of glass இருந்தா போதும் with different magnifying things. So you can just put inside a tube and make a telescope on your own. So that would be the Galileo scope. Okay, your favorite astronomer, super. So he's also a lot of people's favorite astronomer. Okay, so as I told you, we are going to have the last 5-10 minutes for question answers, but before that we are going to have an assignment in this week. Okay, so the assignment is very simple. Now I have showed you somewhere about or 5-6 astronomers from the ancient astronomers. I want you guys to make a similar presentation. It can just be a PPT or a photo. Same way. இதே மாதிரி let me just show you. இதே மாதிரி ஒரு photo, அவங்க பேரு, அவங்களுடைய major achievements என்ன. ஸோ இதை மட்டும் நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணா போதும். இந்த 3 விஷயம் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு இதை நீங்க வந்து ஒரு போட்டோவா வந்து you can just store it as a JPEG and share in your school's WhatsApp group. ஓகேவா? ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவீங்களா? எவ்வளவு பேர் பண்ணுவீங்க இந்த அசைன்மெண்ட்டை? How many of you guys are going to do this assignment? Say yes if you are going to do this. உங்களுடைய பேர் போட்டு நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. So it's called as the astronomer card அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so இந்த மாதிரி astronomer card I want you guys to share in your school's WhatsApp group. In your class app group you're going to share any astronomer, but okay, any astronomer. Let's not have just the ancient astronomers. So any astronomers, you're going to create an astronomy card and you're going to submit in your WhatsApp group. இது என்னைக்குள்ள பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த 3 daysக்குள்ள. I actually like the concepts of deadline. So deadline ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பண்ண மாட்டோம் நாளைக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் டெட்லைன். ஸோ இப்பவே பண்ணி முடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னீங்கன்னா யூ பிகம் கெட் பவர்ஃபுல் பீப்புள் இன் வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ அதனால இப்பவே பண்ணி முடிச்சிருங்க. இந்த கிளாஸ் முடிச்சோன்னு உங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour டைம் கிடைக்குதா? இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் ஜஸ்ட் 15-20 minutes ஆஃப் டைம். ஸோ குயிக்காக ஒன்று பண்ணுங்க, ஷேர் இட் இன் யுவர் வாட்ஸ்அப் குரூப். டூ ரைட் யுவர் நேம் அண்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட சின்ன ஃபோட்டோ வேணாலும் ஆட் பண்ணுங்க. ஐ பி ரியலி ஹாப்பி. ஸோ உங்க நீங்க வர எல்லா ஃபோட்டோஸும் வில் ஷேர் இன் ஆர் ஃபேஸ்புக் பேஜ். Okay, super. So this is regarding the assignment. So next class enna panna porom அப்படின்னா first class we learned about the history of astronomy and introduction mudichitom, and then we are going to talk about ancient astronomers and their method of detections இன்னைக்கு பார்த்தோம். So next class we are going to learn about astronomical sciences in ancient civilizations around the world. So மற்ற civilization எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். And then we are going to talk about growth of astronomy in modern civilizations, and at the last class about space science and astronomy. So இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். Now ask me anything about astronomy quick. So we have another 5 more minutes, so I can take 2 more questions. So if you guys have any questions for me, you can just post now. I can take 2 more questions. 2 questions என்னால எடுக்க முடியும். We have to finish at 6 o'clock. Waiting for your question. Question இருக்கா? Question சொல்லுங்க. How Big Bang Theory? Big Bang Theory is what we are going to learn on day 4. ஓகேவா? So 4th sessionல உங்களுக்கு டீடைல்டா படிக்க போறோம். So அதனால I think it is better if we talk about that. Galileo Galilei, he discovered the moons of Jupiter. So Saturn ஓட ரிங்ஸ் ஓட அவர் டிஸ்கவர் பண்ணாரா இல்ல ஐசக் நியூட்டன், யோஹானஸ் கெப்லர் இவங்கெல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு கரெக்டா தெரியல. Black holes. See, actually the concept of black holes is very simple. So when a star dies, so it goes into different stages. So stars lay on the different kinds of stars. There are small stars to very large massive stars. Nama sun pathina அப்படிங்க is a very very small star. It's not a very big star. So when a star dies, it attains a stage called supernova. Supernova என்ற stage என்ன அப்படின்னா
the star வந்து டை ஆக போகுது அப்படின்னும் போது டை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எரியிற நெருப்பு ஜகஜோதியா எரியும் அப்படின்னுவாங்கல்ல. Before it dies, what happens is that the star, the nuclear reactor inside of a star starts producing a nuclear fusion reaction at a very larger pace. லார்ஜர் பேஸ்ல டெவலப் பண்ணும்போது இப்போ இவ்வளவு பெருசா இருக்கிற ஸ்டார் என்ன ஆகும், பெருசா போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து சூப்பர் நோவா அப்படின்வாங்க. இந்த சூப்பர் நோவா ஸ்டேஜ்ல இட் கேன் பர்ஸ்ட். ஓகே, இதை நம்ம வந்து ஸ்கைல பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் த ஸ்டார் பர்ஸ்ட், லாஸ்ட் சூப்பர் நோவா வந்து 1600s வந்து பார்த்துருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த சூப்பர் நோவா ஆஃப் பீட்டல் ஜூஸ் டு ஹேப்பன் டியூரிங் அவர் லைஃப் டைம். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அந்த சூப்பர் நோவா ஆனதுக்கு அப்புறமாக ஒன்னு சூப்பர் நோவா ஆகலாம். அப்படி சூப்பர் நோவா ஆகாம if you know the star wants to sometimes என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டாரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குங்களா, அது அப்படியே விதர் ஆகி போயிடும். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கோ புஷ்னு அப்படியே வந்து போயிடும். the star will remain. ஸோ இது விதர் ஆகி போன உடனே the star can become a neutron star. So or the star can just collapse and not be there at all. Okay, there is another possibility. The supernova ஆனதுக்கு அப்புறம் the star will again start contracting. ஸோ பெருசா இருந்த ஸ்டார் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும். It will become so small. ஓகே, அது சின்னதாக ஆக அதோட மாஸும் அதோட கிராவிட்டியும் மேக்னிஃபை ஆகிக்கிட்டே போகும். ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் 1, 2 times, 3 times, 5 times, 10 times அப்படின்ட்டு. அப்படி ஆக what will happen is that it automatically அதோட கிராவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி it becomes a black hole. So even light cannot pass through that gravity அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is the concept of black hole. So how is astronomy useful to us now? Fourth day we will make sure that we will understand. Okay, wow, fantastic question, JFM. Okay, so sir, சும்மா வந்து வாரமான சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு உட்காந்து எங்களை விளையாட விடாம டிவியும் பார்க்க விடாம நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க. What is that importance of astronomy? Why is it important? ஸோ சும்மா ஸ்டாரை பத்தி படிக்கிறது, பிளானட்டை பத்தி படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? சூப்பர் கொஸ்டின். ஸோ வி வில் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் ஆன் த 4th week. ஒரு 1 week எனக்கு டைம் கொடுங்க. ஸோ 4th weekல யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் இஸ் ஆர் ஹவு இட் இஸ் ஆல் அரவுண்ட் யூ. உங்களுக்கே தெரியாம astronomy plays a very very vital role in your daily life. I'm not talking about day, night, stars, அந்த குப்பை பத்திலாம் பேசல, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகேவா? But in your daily life around you. Okay, so we will see that on day 4. Okay, super. Gravity will increase due to mass. Yes, mass will increase agum, gravity will increase agum, exponentially increase agum. So but its size would shrink. So that's what is called as a black hole. Black holes are not small stars. So you need to have a star which is kind of like million times bigger than our sun to become a black hole. Super. Which galaxies are habitable for humans? We don't know. So galaxy la manushanga irukka mudiyadhu. So நம்ம galaxy there are other solar systems than our solar system. So some of it has planets which can have life, which is in the Goldilocks zone, habitable zone அப்படினு சொல்லுவாங்க. So but we do not know which are there, and it will take thousands of light years to travel there. If it's going thousands of light years, it is going to take billions of years for human beings to travel there. நம்ம 2000 வருஷம் தான் இருக்கு. Okay guys, so with this I'm going to end today's session. Hope you all enjoyed. Quick-ஆ வந்து ஒரு இது ஒன்று போடுங்க, ஒரு what is that review ஒன்று போடுங்க. So how had been the session so far அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I'd be really happy if you can on from 1 to 10 number கொடுங்க. ஓகேவா? 1 to 10 being good, 1 being bad. So let me know if there is some aspects where I could also improve. Remember, your feedback is what will make the next class better. சும்மா 10 கொடுத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா I may never know where I am doing mistakes. So உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம். So அதை வந்து we can work on it together. So always there is scope for me to improve. So அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லுங்க. Thank you so much guys. Thank you so much for all your lovely words. Okay, so see you on next week, but before that please finish the assignment. Okay, and we are going to meet next week. Okay, thank you all. Bye.